ഒരു മിനിറ്റ്, എന്റെ ക്യാം കാണാമോ? ക്യാൻ യു സീ മീ? ഇല്ല സർ. കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല സർ, കാണുന്നില്ല. ക്യാമറ ഓൺ ആണ്, പക്ഷെ കാണുന്നില്ല. ക്യാമറ ഓൺ ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് വിസിബിൾ. സാർ ഇപ്പൊ കാണാം. എന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ല, മോന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അവനെ അപ്പം ഒന്ന് ശരിയാക്കിയപ്പോ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ക്യാൻ സി. അപ്പൊ ആൻസർ പേപ്പർ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. മാർക്ക് ഒക്കെ കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? സാർ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ അനുഭവം പറയാണ്, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് സം ടൈം ബിഫോർ അതേഴ്സ് ക്യാൻ ജോയിൻ. അപ്പോൾ 15 പേപ്പർ വെച്ച് വീതിച്ചാണ് തന്നിരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഫാക്കൽറ്റിക്കൊക്കെ ആൻസർ പേപ്പർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അതിൽ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായിട്ട് തോന്നിയ കാര്യം, എനിക്ക് കിട്ടിയ 15 പേരിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 5 or 6 പേരെങ്കിലും ഒഫ്താൽമോളജിയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റായിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു ഫാക്കൽറ്റിക്ക് നേരെ ഇല്ല, ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു 15 പേപ്പർ എനിക്ക് തന്നു. അതിൽ ഒരു 6-7 പേര് ഒഫ്താൽമോളജിയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റിച്ചാണ് എഴുതിയത്. സോ കോവിഡ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പിള്ളേർ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ദയനീയമാണ്. ആദ്യത്തെ കാര്യം, പ്രീ കോവിഡ് ടൈമിലുള്ള ഒരു കെയറും ഒരു പോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഡ്യൂറേഷനും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. പിള്ളേരുടെ വിവരമൊക്കെ ഭയങ്കര ബോറാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് സബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പോലും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ. സോ റപ്പിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ് ഫോർ ഒഫ്താൽമോളജി? സുഹേൽ? ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുവാണോ? ഹലോ സർ, OPH OPHTHMOLGY. തെറ്റാണ്. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ തെറ്റിച്ച സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റ് ആക്കി പറഞ്ഞു. എല്ലാവരുടെയും തെറ്റിച്ച ആൾക്കാരുടെ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ OP കഴിഞ്ഞ് H ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. OPT എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എഴുതി പോകുന്നത്. അപ്പം there is an H that follows P. It is ophthal, not opthal. OPHTHALMOLOGY. That is regarding the spelling. That is a big blunder when you start correcting your paper. മോളിലത്തെ അത് വളരെ അതിശയമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. 1-2 brilliant students പോലും ophthalmology spelling തെറ്റിച്ചെഴുതിയ. Why I say brilliant? Because they had written their answers very well. Regarding writing the answers, what I felt in general was ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. നൺ ഓഫ് യു ഇലാബറേറ്റ്. ഈ ഒരു വേർഡിൽ ആൻസർ എഴുതുക, ഒരു ലൈനിൽ ആൻസർ എഴുതുക. വി ആർ നോട്ട് ഹിയർ ടു ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ യുവർ ഹെഡിങ്സ് ആൻഡ് ഗിവ് യു മാർക്ക്. സോ യു ഹാവ് ടു ബി ഇലാബറേറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ 40 മാർക്കുള്ള പേപ്പറിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ എസ്സേയുടെ ഒരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും, 4 മാർക്കായിരിക്കും. അതാണ് അപ്പൊ ആ 40 മാർക്കിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ 4 മാർക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന് 4 വരി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മാർക്ക് തരാനാ? അതിനകത്ത് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു ഹാവ് ടു for example, there was a question for the essay. One of the sub questions was, what is the differential diagnosis? അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് വെറുതെ 3 കണ്ടീഷന്റെ പേര്, acute conjunctivitis, acute iridocyclitis and വേറെ എന്തോ പിള്ളേർ acute congestive glaucoma എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നതിന് how can I give you 2 marks just for writing these 3 words? So you have to write how each condition differs from the other. That is the meaning of asking you to write the differential diagnosis. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും for each and everything you have to elaborate your writing. Don't just confine yourself to writing headings and phrases and words like that. You have to be little elaborate. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാനുള്ളത് regarding the exam. How many now? 81 only. So I think we'll start. കുറേ നേരം എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിച്ചല്ലോ, അപ്പൊ ഞാനും മടുത്തു. So we'll start now. I want all of you to turn your cameras on just to make sure എല്ലാം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പോയിരിക്കണം. And at the end of the class I need the attendance also.
Can you all turn your cameras on? Where are you people? Hostel or at home? എവിടെയാണ്? വീട്ടിലാണോ ഹോസ്റ്റലിലാണോ? ഹോസ്റ്റലാണ്. എല്ലാരും എത്തി. പേര് വിളിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. വെറുതെ പേരുകളെ കാണുന്നുള്ളൂ. മനുഷ്യരുണ്ടോ ഇതിന്റെയൊക്കെ പുറയില്? ഒരാളെ മാത്രമേ ഞാൻ ക്യാമറ കണ്ടുള്ളൂ. അതോ ഞാൻ കാണാത്തതാണോ? ഒരു സുലേഖ അലിയെ കണ്ടു. കുറച്ചുപേരുണ്ട് സാർ. ഗായത്രി കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ DP കണ്ടു. മനുഷ്യരില്ല. അൻവർ പുളത്തുണ്ട്, മുഖമൊക്കെ തുടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവൻ ജീവനോടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ആരാണ്? ഗായത്രി കൃഷ്ണകുമാർ is alive. Amina Sabu is smiling. So I'm seeing some people, for some I see only the names, and for few others I find a frozen picture there. Okay, so let me begin. Okay, sir. So today's topic is injuries. കാണാമോ? സാർ കാണാം. ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഞാനുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം ഓൾ ദ ടൈം. ഹൂസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദാറ്റ് ജോബ്? ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണിനോടായിരിക്കും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഓരോന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ. So I'll depute somebody. ആരാണ്? You, the rep has to be online all the time. Then I find on my screen now one Amal Ashraf. Sir. എല്ലാ 15 സെക്കൻഡ് കൂടുമ്പോഴും ഞാൻ നിന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും. So beware. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. I minimize this. Let this be there. Okay. So the injuries of the eye, you can classify the injuries of the eye into mechanical, chemical, heat induced and radiation induced. Okay, this is a very broad classification for injuries of the eye. Now, chemical injuries. So if there is one real emergency in ophthalmology, if you are asked what is that condition where you can't even waste 1 second in the management of a patient, it is a person who has sustained chemical injury to his eye and who is brought to casualty. So generally when a patient comes to casualty, we spend a lot of time eliciting history and then start managing the patient. But this is one situation where you cannot afford to waste even a second, because chemical injury is blinding condition, and of many chemicals that fall in the eye, alkali is supposed to be the most dangerous substance in comparison to acid. So that is why the dire emergency, the real emergency in ophthalmic practice is chemical injury. And of the two, alkali and acid, it is alkali burns that is more dangerous than acid burns. The reason why alkalis are dangerous is because it rapidly penetrates into the eye. Even through intact cornea. So even through intact cornea, alkali can rapidly penetrate into the substance of the eye and reaches the inside. While when it comes to acid, it does not penetrate into the eye as readily as alkali, because it will coagulate on the surface of the cornea, and then that coagulate or exudate will prevent further penetration of acid into the substance of the eye. And one exception is the hydrofluoric acid, and it is as dangerous as an alkali burn. Okay. Now then the other things that fall in the eye are irritants,
like household detergents, pepper spray, many things. And see, your eyes are always exposed to the external world, and so it is also exposed to any kind of injury. You can have acid fall. Who are the people who are exposed to this acid and alkali burns? Generally, people who work in chemical plants or in a domestic setup. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ആൽക്കലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ചുണ്ണാമ്പ്, കുമ്മായം, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ആൽക്കലി. ആസിഡ് ബേൺസ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഈ കാറിന്റെ ബാറ്ററി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, കെമിക്കൽ പ്ലാന്റ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെയാണ് ആസിഡ്സ് മുഖത്ത് തെറിച്ച് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഫാഷനബിൾ തിങ് ഇൻ കേരള ടു pour acid on your എന്താണ് lovers face moment they deny you their എന്താണ് consent to move forward. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ സ്ഥിരം കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ്. So that way a lot of acid injuries on the face is also happening in our day-to-day life. So these are some of the am I audible and can you see the screen, all of you? sir. Okay, so these are some of the examples of chemical, and these are the situations where those chemical injuries can happen. I think all of you can go through the slide. I'll give you just 1 minute time. I'm not going to read it out. So in our day-to-day life, lime injury is lime, ammonia, all these are very dangerous substances. Sulfuric acid, hydrochloric acid, ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വരുന്നത്, എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട്. Okay, so alkalis, this is what I said. We are going back to alkalis now. Lime, ammonia, sodium hydroxide, they penetrate and cause necrosis of surface epithelium quickly. And most important thing is, you know that cornea is avascular, but the limbus, which is corneoscleral junction, has got limbal capillaries that nourishes the cornea. But when the eye gets exposed to an alkali, what happens is these capillaries, they get occluded, and that results in severe ischemia to the cornea. The nourishment to the cornea gets affected, especially of the anterior segment, and cornea opacifies and melts. And the other things that happen because alkali enters the eye is development of cataract. And on the surface, what happens is the ocular surface turns raw, and the two conjunctiva, which is the conjunctiva that lines the eyelids, known as palpebral conjunctiva, and the conjunctiva which lines the eyeball, which is known as the bulbar conjunctiva, they become raw and they get stuck to one another, and that condition is called symblepharon. So symblepharon is a condition when the inside of the lid gets stuck to the globe, eyeball, thereby preventing free movement of the eyeball. That condition is called symblepharon. For that to happen, both the palpebral conjunctiva and bulbar conjunctiva should have raw surface, and that happens when it gets exposed to alkali or acid. So as soon as the eye gets exposed to alkali or acid, there will be severe or intense conjunctival chemosis, and congestion will be there. Edema of the conjunctiva is called chemosis. Okay, the conjunctiva gets lifted up like that, like a bubble, or as if it has water in it. That kind of an appearance is called chemosis. And along the limbus, you will see ischemia. Look at the second picture. Can you see where I am pointing now? Can you see the cursor? So that is the area where the limbus is ischemic. This area is normal. പക്ഷെ ഇത്രയും ഭാഗം നല്ല വെളുത്ത് എല്ലാ ബ്ലഡ് വെസലും അവിടെ ഭയങ്കര ഇസ്കീമിക് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി വെരി ബാഡ് സൈൻ. So that is always one thing that we look for after chemical injury. Is there limbal ischemia or not? If so, how many degrees of limbal ischemia? You know that the limbus is a 360-degree structure because cornea കഴിഞ്ഞ ഉടനെ limbus ആണ്. അതൊരു സർക്കിൾ ആണ്. സോ 360 ഡിഗ്രിയിലുണ്ട്. ഇതിൽ എത്ര ഡിഗ്രിയിലാണ് limbal ischemia ഉള്ളത്? അത് വെച്ചുകൊണ്ട് you can even prognosticate these conditions. And chemical injury vannu kazhinjal never give a good prognosis in the beginning itself because you do not know what will happen in the long run. So always give a guarded prognosis to the patient. And
later, if you are not careful and good enough in managing the condition, the cornea can ulcerate, it can perforate, and the entire eyeball itself can shrink, resulting in a condition called phthisis bulbi. So phthisis bulbi can be kept even as a spotter for you in the university exam. It is a disorganized, shrunken eyeball. Haven't you seen people with a disorganized and shrunken eyeball? That is due to intraocular suppuration, and that condition is called phthisis bulbi. And sometimes what happens is, even if everything comes back to normal, the cornea could still remain opaque. That is called leukoma, and it affects the vision. If the central part of the, see, let us assume that the redness disappears, the chemosis disappears, the pain disappears, watering disappears, the eye responds to treatment. But what is the point having a big opacity on the cornea right at the center? The patient is not going to get back any useful vision. Now, in the second picture here, you will see a green area here. This is fluorescent dye that has been used to stain the cornea to find out if there is any epithelial loss. So when something that burns the eye falls into the eye like a chemical, few things that happen to the ocular surfaces, the eye turns red, the corneal epithelium could get damaged, limbal ischemia would result. So these are the things. So first and foremost thing that we see when any patient comes to casualty is open the eye and check if cornea is okay. Is the epithelium okay? If you are not sure, you put a drop of fluorescent dye and see if there is any loss of epithelium. The dye will take up only in those areas where the epithelium has gone. In those areas where the epithelium is intact, the fluorescent dye will not stain those areas. So in this second picture, you know that this is the area where the epithelium is deficient, and that is the area that has been stained by the fluorescent epithelium. So in the long run, what is going to happen? See that eye below. Can you all see? This is an eye that has sustained chemical injury few months or years ago. Look at that. The redness has vanished. The chemosis is gone. There is no pain, no watering. Eye is looking very quiet. But look at how bad the eye is. The cornea is totally opaque. Conjunctiva is growing over the cornea. Conjunctivalization of cornea, we say. And look at this. The palpebral conjunctiva and bulbar conjunctiva are stuck to one another. So this is symblepharon. So this is the end result of a chemical injury. That eye is blind. Okay. And so like I said before, it will affect the movement of the globe and even the nutrition of the globe when you have an eye that looks like this. Faisa. Hello, sir. മനസ്സിലായോ പറയുന്നത്? Yes, sir. Okay. Now, this is a picture to show you limbal ischemia. In the first picture, lower down, you can nicely appreciate the ischemia in this region. And can you see a circular area of epithelial loss on the cornea? You can see the edge of the epithelium. This much area, there is no epithelium here. The cornea has become opaque. So this eye has a very bad prognosis awaiting. And look at this. The corneal conjunctivalization of the corneal epithelium. Conjunctiva is growing from all areas across the cornea because the limbal cells are disturbed. See, the limbus of the eye where the cornea and the conjunctiva meet or sclera meet, that junction has got some limbal stem cells. These cells will multiply and form conjunctival epithelial cells on the conjunctival side, and they multiply and form corneal cells on the corneal epithelial side. But once after chemical injury, the limbal stem cells get damaged, then this process is affected, and you will find corneal epithelial cells migrating onto the cornea, resulting in conjunctivalization of the corneal epithelium. Gayatri, Manoj. Yes, sir. Gayatri, Manoj, Kekamo. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so what is the treatment? See, the treatment when anything falls into your eye, be it chemical or sambar or rasam when you are housewives and cooking or whatever, anything falls into your eye, the first and foremost thing that you need to do is you should try to wash it off completely so that the further exposure of the eye to that substance must be avoided. So for that, you need to keep on washing with clear running tap water, or if it is in the hospital setup, you can even use normal saline. And later you have to examine the eye and assess the injury, like look at the cornea, look at the limbus, the general condition of the eye,
And then what we generally do is we give antibiotic ointment, a drop of atropine or hometropin, cycloplegic, so that the ciliary muscle is paralyzed, accommodation is relaxed, and the pain can be alleviated. And sometimes steroids may be required, and you give pad and bandage. Generally, we use topical steroids only for the first 10 days to reduce inflammation and granulation. But if using steroids after first 10 days, that is during the second and third week and all, it might be counterproductive. That can precipitate more of corneal melting and it can impair wound healing. So steroids topically are used only in the first 10 days of injury. So you have to use antibiotic ointments, lubricants, that is artificial tears, because ocular surface would become dry. You can use cycloplegics and corticosteroids in the first 10 days. So these are the drugs we use to manage chemical injury. Okay. And when you know that the conjunctiva has become raw, you should prevent symblepharon. And to prevent symblepharon, what you must do is you should not allow the palpebral and bulbar conjunctiva to get stuck to one another. So repeatedly, you may have to use ointment in the fornix of the eye and rub that ointment in the fornix smoothly. You can use a earbud that is smeared with ointment, or you can use a glass rod which is coated with ointment, and you rub and you just sweep across the fornices of the eyes so that the palpebral and bulbar conjunctiva stay away from one another and don't get stuck to one another. Now, the new things that we do is you have big contact lenses which fit from superior limbus, fornix to the inferior fornix. കണ്ണ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വലിയ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ഉണ്ട്. അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും you can prevent the palpebral conjunctiva and bulbar conjunctiva from getting stuck to one another, so that symblepharon can be avoided. Now, coming to acids, they are not as harmful as alkalis because they coagulate on the surface layers and they do not penetrate. But still, it can produce corneal burn and limbal ischemia. So what we need to do is, like I said before, copious irrigation with normal saline or clean water, and all steps must be taken to prevent symblepharon. Now, this is how you grade ocular chemical injuries. You have 4 grades. Grade 1, this all of you must know. Grade 1 is mild or no limbal ischemia. So we take only limbal ischemia for grade 1. When it comes to grade 2, we see how much of limbal ischemia is there. So it is moderate injury, less than 180 degree. No, 360 degree pagadiyolam. Ainde thaazheyanu limbal ischemia. And epithelial defect will be there on the cornea, but cornea is continuing to remain clear even in spite of the epithelial defect. That would be grade 2. Now, coming to grade 3, it is severe, which means more than half. That is, more than 180 degrees of limbal ischemia has set in. The epithelial defect is there and the cornea has now turned hazy cornea. And when it comes to grade 4, severe, that is more than 3/4. One quadrant is 90 degree. 90 into 4 is 360. So 270 means more than 3/4 of the cornea of the limbus is ischemic, epithelial defect is there, and cornea is hazy. So this grading is what are the Kushagar, Vasudev? You there and alive? Yes, sir. Tell me, so what are the things you will be looking for when you grade ocular chemical injury? Going by this. Sir, whether it's mild, like first we'll divide it mild, moderate, severe, like that. Now, what are the 3 things that is constantly being mentioned here? Limbal ischemia, epithelial defect of cornea, clarity of cornea. Hazy cornea. Yes, sir. Okay. So now these are, see, like one thing that I need to tell you is, here in India especially, or take for example, you might have all been to your biochemistry lab when you joined for MBBS. How many of you wore protective goggle while you were dealing with acids in the biochemistry lab or alkali? One of you can answer. One of you can unmute and answer. Do you wear goggles while you are in the biochemistry lab dealing acids and alkalis? Asif Nihal. Sir. Goggle ittondaano biochemistry No. lab? No, sir.
No, we were not using goggles. You are not using. Devi Krishna, are you using? Amal Ashraf, are you using? No, sir. Huh? No, sir. So even I studied in Alappuzha Medical College. I went to the same biochemistry lab as you people did. അന്നും ഇതൊന്നും ഇല്ല. വർഷം എത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ല. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം. ഹിയർ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിക്കും. സോ പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ദാറ്റ് നെവർ ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ. അതേസമയം ഒരു നീന്തൽക്കുളത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗോഗിൾ ഇട്ട് നീന്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതേപോലെ എല്ലായിടത്തും ഒരു ഭിത്തിയിൽ ഒരു ആണി അടിക്കുമ്പോൾ യു മസ്റ്റ് വെയർ എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഗോഗിൾ. How many eye injuries come to casualty because the eye didn't have protection when that injury happened? Same way, ideally, when you are working with these potentially dangerous chemical substances, all of you must be wearing goggles at your workplaces or at your study places. And these are some of the posters or reminders that you can have at these places so that people will be careful enough. Just to highlight upon that point, I added this slide. Now, coming to mechanical injuries. Okay. So the problem with this is earlier many ophthalmologists use different terminologies to express different injuries of the eye. So that like when I was a student, all these things were not there. These are all little recent. I think happened the late 90s and early 2000s. So when we studied, we all had lot of ambiguous terms to express different mechanical injuries of the eye. But now there is a standardized uniform system where different new terminologies have been brought in, and each terminology would mean only one particular condition. There is no ambiguity. So broadly, you can classify mechanical injuries into two, that is open globe injury and closed globe injury. Globe refers to eyeball. Eyeball is in the shape of a globe, and if the globe is split open means which layer of the globe must be split open? The external coat of the eye, which is sclera. Okay, cornea and sclera make the external coat of the eye. So if cornea or sclera or both or either of them, if they are open in a full thickness manner, then you would call that injury an open globe injury. On the other hand, if you have an injury where the cornea and sclera are intact, that injury would be called a closed globe injury. Okay, and depending on where the injury site is, you can the three zones have been described from before backwards, and injury can be graded saying in which zone the open globe has happened and what was the visual acuity at the time of presentation, and whether the pupil showed RAPD, relative afferent pupillary defect. So these are the criteria we take to classify mechanical injuries. That is the zone where the injury is situated, the visual acuity at the time of presentation, presence of afferent pupillary defect or not. Now, may I ask Vipin Kumar, you there? And Shahana Muhammad. Yes, sir. Vipin Kumar, or example parayu open globe injury de. Globe, sclera corneum, complete. അപ്പം ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പറയോ? പേഷ്യന്റ് കാഷ്വാലിറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഹിസ്റ്ററി എന്തായിരിക്കും? എന്തുകൊണ്ട് കണ്ണില് അടി കിട്ടിയെന്നായിരിക്കും പറയുന്നത്? ഷാർപ്പ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ലൈക്ക് കത്തി, പിച്ചാത്തി, വാക്കത്തി, എക്സെട്ര. And Shahana Muhammad. Yes, sir. Example of closed globe injury. എന്ത് വെച്ച് ഇഞ്ചുറി കൊണ്ടുവന്നായിരിക്കും? ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയൂ. Blunt object. Blunt object. Example of a blunt object. Amrita K. Yes, sir. Give me example of closed globe injury. Injury with what? Anything? Blunt. Objects. Blunt trauma. Blunt trauma എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാ? കേട്ടോ, അമൽ അഷ്റഫ് പറയൂ. അമൽ. Sir, being hit by a rod.
വിത്ത് എ റോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാള് വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് നേരെ കണ്ണില്, അതാണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നത്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുടുംബകലഹം, കൂട്ടുകാരെ തമ്മിൽ അടിച്ചു, ഇടയ്ക്ക് ചാടി വീണു, ഏതോ ഒരുത്തന്റെ കൈ കണ്ണി കൊണ്ടു. സോ റിസീവിംഗ് പഞ്ചസ് ഓൺ ദ ഫേസ്, ഓൺ ദി ഐ, or a cricket ball injury or a football injury, all these are examples of the force that is responsible for producing a closed globe injury. Okay, so this is what it means. Now let us see what are the meaning of all these terminologies when it comes to mechanical injuries of the eye. Rupture means it is an open globe injury that is secondary to a blunt trauma, not the point, blunt. It is not a sharp object with an inside to outside break in the ocular cord. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിലേക്ക് ഒരു ബ്ലണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് അടി കിട്ടി കണ്ണിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. That kind of force results in what is called rupture of the eye. Laceration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ ഗ്ലോബ് ഇഞ്ചുറി തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അവിടെ the injury has been inflicted by a sharp object and it happens from outside to inside, like getting a blow with a knife or a sharp object like that. Somebody is trying to hit your face with a knife or axe or something. That is this laceration. And penetrating injury means a sharp object entering the eyeball but not leaving it, just entering and coming out but not through the other side. Only wound of entry is there. For example, a pin injury or a nail injury, that is the example of a penetrating injury. Perforating injury means there is a wound of entry and a wound of exit. ഒരു പിച്ചാത്തി തന്നെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ കയറിയിട്ട് എന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രെയിനിലോട്ട് പോകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ സ്യൂസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, അയാൾ ഗൺ ഷോട്ട് ഇഞ്ചുറി ആണ്, ഒരു പെല്ലറ്റ് കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ കയറി ഐബോൾ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദർ ഇസ് wound of entry and wound of exit. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ you would call that injury as a perforating injury. Okay. Abia, Mariam? Yes, sir. മനസ്സിലായോ? What these terminologies mean? So rupture, it is open globe injury, trauma with a blunt object. Laceration, it is open globe injury but a sharp object. Penetrating injury, sharp object but only wound of entry. Perforating injury, sharp object, there is both wound of entry and exit. Okay. So now closed globe injury. So they generally follow blunt trauma. There is no full thickness defect of the ocular coat, and this is also known as contusion or concussional injury. Contusion or concussional injury എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതവ്. ഇതിനാണ് ബോക്സിംഗ്, മുഖത്തിടി കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ ചെന്ന് ഭിത്തിയിലോട്ട് ഇടിക്കുക. All these are examples of closed globe injury. Then you have superficial foreign body injury, where you have foreign body on conjunctiva or cornea. That is on the surface of the eye. And then you have lamellar laceration. Lamellar means there is actually only a partial thickness injury of the sclera or cornea, no full thickness. So by definition, it cannot be an open globe injury. Therefore, it is classified under lamellar laceration. Is that clear to you? Sir, clear ആണ്. Clear ആണ്. എന്തോ എന്റെ ഇതിനകത്ത് സൈഡിൽ ഈ 4-5 പിള്ളേരുടെ പേരെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഹാവ് ടു കീപ് ഓൺ ക്വസ്റ്റ്യനിങ്. കുഷാകർ, ഗായത്രി, മനോജ്, അക്കിഫ്, നിഹാൽ, അത്രയൊക്കെ എന്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. കൃഷ്ണ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നൗ കമ്മിങ് ടു ദി ഓക്യുലർ ട്രോമ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഗ്രൂപ്പ്. ആദ്യമേ ടെർമിനോളജി അറിഞ്ഞാലേ ഓക്യുലർ ട്രോമയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റൂ. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. So it's a uniform classification system based on a primary evaluation. ഒരു പേഷ്യന്റ് കാഷ്വാലിറ്റി വരുമ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഇവാലുവേഷൻ വെച്ചോണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് മെക്കാനിക്കൽ ഇഞ്ചറി. ഈ പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ the classification might change, but this is an impression based on our primary evaluation at the casualty. So first of all, when somebody a patient is rushed to the casualty എന്ന് വിചാരിക്കുക, ആൾ കണ്ണ് പൊത്തി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളോട് പറയുന്നു ഭിത്തിയിൽ ആണി അടിച്ചപ്പോൾ ആണി തെറിച്ച് വന്ന് കണ്ണി കൊണ്ടു. സോ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ കിടത്തിയിട്ട് ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക് ഡ്രോപ്പ് ഒക്കെ ഒഴിച്ച് 2 ഐലിഡും റിട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഐബോളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ we find that there is a part of the nail is gone into the eye like that. So that is a penetrating injury, because we do not know whether the nail has exited from the other side. So നമുക്കിപ്പം wound of entry കാണുന്നുള്ളൂ while evaluating the patient.
And so we come to a conclusion that it is an open globe injury of the type penetrating injury. So ഇങ്ങനെയാണ് ഈ classification work ചെയ്യുന്നത്. So നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ ഈ definitions ഒക്കെ അറിയുക. Open globe injury, full thickness defect in the corneoscleral coat of the eye. Closed globe injury, there is no full thickness. And the 3 zones we have already said. This also we have said. This also we mentioned. Now coming to the classification of ocular trauma. Mechanical eye injury, first one. Second, that is further divided into closed globe injury and open globe injury. Under closed globe injury comes contusion, lamellar laceration, superficial foreign body. Okay, so these are the 3 injuries that are classified under closed globe injury: contusion, lamellar laceration, and superficial foreign body injury. You can find these pictures here. And open globe injury is rupture and laceration. Laceration is with a sharp object, I told you. Rupture is with a blunt object. We discussed that. And laceration is again penetrating, perforating, or when the foreign body gets into the eye, in which case it would be called intraocular foreign body, IOFB, intraocular foreign body. അപ്പോൾ ഈ classification കാണാതെ അറിയണം. How is the mechanical injury of the eye classified? Broadly into closed and open globe. Closed globe ഈ 3 open globe ഇങ്ങനെ. And look at the pictures. മുകളിൽ you have a penetrating injury, top right corner. The one in the middle is again a penetrating injury. And what is the one at the bottom right corner? Devi Krishna. Laceration. Laceration. Yeah, exactly. That is laceration. And one on the left, bottom left, Akif Nihal. Sir, penetration. Andonda penetration. Penetration ഒരു വാക്കില്ല. Penetrating injury എന്ന് പറയാറുള്ളൂ. Penetrating. Penetrating ആണോ? ലെഫ്റ്റിലെ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് അവിടെ എന്താ കാണുന്ന ലിംബസില്? ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്ക്. ഫൈസ. Faisa. Hello, sir. What is that? What do you think the left bottom one is? Sir, penetrating. Sir, penetrating injury. Why do you say it is penetrating? Sir, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്ത് കേറുന്നത്. അത് ഒരു foreign body ആണ്. That's a foreign body which is at the limbus. So it is a superficial foreign body injury. Okay, sir. ഇവിടെ അതേസമയം ഇപ്പുറത്ത് you can see a tear like that and അതിൽ കൂടെ you can see the uveal tissue showing through. So that is an open globe injury, laceration type. മനസ്സിലായോ? Yes, sir. Yes. ഇവിടെ the coat of the eyeball is intact. You find something else stuck on it, on the surface. So it is a superficial foreign body injury. ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഇഞ്ചറീസിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? Anybody? ഇല്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Where is a representative not answering on behalf of your friends? ഇല്ല, ഡൗട്ട് ഇല്ല. ശരി. Now ophthalmic effects of a blunt injury. Blunt injury, the example, best example is കണ്ണില് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ വന്ന് കൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ പിച്ചിൽ കളിക്കുമ്പോൾ, ഫീൽഡിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു കോർക്ക് ബോൾ കണ്ണിൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം? അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ബ്ലണ്ട് ഇഞ്ചുറി ടു ദി ഐ. ഇത് പണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഈ 10 മാർക്ക് എസ്സേ അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എല്ലാം വലിയ വലിയ മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. ഒരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16 മാർക്കാണ്. അപ്പൊ അത് പോയാൽ പോയി, കിട്ടിയാൽ കിട്ടി. അപ്പോ one of the common essays those days was discuss the impact of blunt injury to the eye. 16 മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടേക്കും. Then you have to write long answers. Different parts will have to be discussed. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 4 മാർക്കിന് ഒരു കുഞ്ഞു ചോദ്യം പോലും എഴുതാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. So here now I am going to take each structure. കണ്ണിലോട്ട് ഒരു ബ്ലണ്ട് ഫോഴ്സ് വരുമ്പോൾ കണ്ണിന് ചുറ്റും ആൻഡ് കണ്ണിലെ ഓരോ സ്ട്രക്ചറും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഇഞ്ചുറിക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. Let us start from the orbital wall. Orbit is where the eyeball is situated. So when something strikes the eye, the impact will be shared by onto the orbital walls also. So you can have fracture of the
floor of the orbit, medial wall of the orbit. So you know that orbital walls are there, medial, lateral, superior and inferior wall. ഇതിൽ ഏറ്റവും easy ആയിട്ട് fracture ചെയ്യുന്ന walls medial wall, floor of the orbit ആണ്, because they are relatively thin in comparison to the other walls. So they tend to give away, resulting in fractures which are known as blowout fracture. Sometimes you can have collection of blood in the orbit, which is usually behind the eyeball, and you would call that retrobulbar hemorrhage, or there could be orbital hematoma. Sometimes an artery and vein may get connected because of the impact of the force and result in a fistula. That is easier. Carotico-cavernous fistulas can develop. Now, next is we come to the eyelids. We are going from outside to inside, okay, taking up each structure. Eyelid, what can happen is you can have hematoma of the eyelid. Sometimes the eyelids would get torn from its attachment. You will call that avulsion of the eyelid. Now, in the conjunctiva, you will see collection of blood underneath the conjunctiva. That is known as subconjunctival hemorrhage. And uvea, what you see is hyphema actually comes in the anterior chamber. You have blood. That's a very common finding. When something strikes your eye, bleeding happens into the eye, and you find blood in the anterior chamber of the eye, which is known as hyphema. Then in the pupillary sphincter of the iris, you could see tears of iris sphincter. Sometimes iris will give away from its attachment. Iris is attached to the ciliary body. When iris detaches from the ciliary body, you get what is called iridodialysis. And iridodialysis is appreciated clinically by the appearance of a D-shaped pupil, alphabet D, A, B, C, D. So the circular shape of pupil will be lost, and one side of the pupil will be flat, giving the resemblance to the alphabet D. And sometimes the angle of the anterior chamber gives way because of the impact of blunt injury, resulting in angle recession. Sometimes the ciliary body can get detached from the scleral spur. So iris is attached to the ciliary body. Detachment of iris from the ciliary body is iridodialysis. Ciliary body is attached to the scleral spur, and detachment of ciliary body from scleral spur is called cyclodialysis. The word cyclo refers to ciliary body. You might have heard iritis, iridocyclitis. Differences: in iritis, only iris is involved. In iridocyclitis, iris and ciliary body is involved. So cycle refers to ciliary body. Now, what happens to lens? In the lens, you will have rosette cataract. Rosette means flower petal-like appearance of the cataract. So that is a, I think, do you remember the first slide? Class cover slide orkunundo? Sir. Did you see something like a floral design on the lens? Sir, oru vella pole ingane white ingane. Yeah, adu veendum varum. Korchu kayumbo you will get to see that. That was a rosette cataract. And sometimes lens ine position il nirthunna suspensory ligaments aanu. കണ്ണിൽ ആഞ്ഞൊരു ക്രിക്കറ്റ് ബോളോ ഫുട്ബോളോ ഒന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ ആ സോണ്യൂൾസ് ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ലെൻസ് അതിന്റെ സ്ഥാനം ഇളകി ചിലപ്പോൾ മൊത്തമായിട്ടും വിട്രിയസിലോട്ട് മറിഞ്ഞു വീഴാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂപ്പിൾ ഡയലേറ്റ് ചെയ്ത് മൊത്തമായിട്ട് ആന്റീരിയർ ചേംബറിലോട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സോണ്യൂൾസ് മാത്രമേ ഇളകിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെൻസ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും, പക്ഷെ അതിങ്ങനെ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് സോണ്യൂൾസ് ഹാവ് ഗോട്ട് ഡിസ്റപ്റ്റഡ്, യു വുഡ് കോൾ ഇറ്റ് സബ്ലക്സേഷൻ ഓർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ലെൻസ്. ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിന്റെ പ്യൂപ്പിളുടെ പുറകിൽ നിന്ന് ലെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ സ്ഥലം മാറി കിടക്കുന്നതിനാണ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ. Subluxation means only partial displacement of lens. Now we look at the picture underneath. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും you can see here. See the eyeball ആണ്. Eyeballനെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ബോൾ വന്നിങ്ങനെ കൊള്ളുകയാണ്. You can see the cornea getting indented there. You can see the sonules getting disrupted. Angle recession നടക്കുന്നു. Retinal dialysis. റെറ്റിനയില് കൊമോഷ്യോ റെറ്റിന എന്ന് പറയും. റെറ്റിന മൊത്തം നീര് വീണ് കിടക്കുന്നതിന് വളരെയിരിക്കും. Retina will take an edematous appearance known as commotio retinae. We will come to that later. Choroid can get rupture. There will be choroidal rupture. Floor of the orbit rupture. So you have orbital floor rupture and thaazhe maxillary antrum aanu. So this is, and you can see ball vandingane kollumbo sonules oda break aayittundu thaazhe, and the force in the impact inganeyaanu kanninathottu povunnathu. I hope you got an idea. So we have reached the lens. From orbit, we came to eyelids, then conjunctiva, anterior chamber, uvea, lens. Now going still further deep inside. Okay, now out it is. Sclera.
So the commonest site where the eyeball can give away is either at the limbus or at the insertion of the recti muscle. These are the two weak areas of the eyeball. Eyeball in the ഏറ്റവും weak areas ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ corneoscleral junction അല്ലെങ്കിൽ recti muscle insertion. ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് usually sclera give way ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ blunt injury കാരണം vitreous നകത്ത് hemorrhage. അത് depending on how impactful it was, you might have small or mild vitreous hemorrhage to massive vitreous hemorrhage. The choroid can rupture. Sometimes bleeding can happen between the sclera and choroid, and that would be called a suprachoroidal hemorrhage. And on the retina, you will find retinal hemorrhages, subretinal hemorrhages, retinal edema or commotio retinae. The retina getting separated from ora serrata, that is called retinal dialysis. Retina separating from its peripheral attachment to ora serrata. Then macula can show macular edema. Sometimes macula can develop a hole which is called as traumatic macular hole. And then way behind on the optic nerve could get avulsed from the eyeball, or there could be hemorrhage within the optic nerve sheath. So ഇത്രയുമാണ് the various possible injuries that can happen to different structures of the eye when it comes in contact with the blunt force. I hope it is clear to you. Now I will show you each of these with pictures so that it registers better. Now I want you to tell me, shall I call someone? I'll call out the roll number. Number 11. Number 11. There or no? Sir. Parayu. എന്തൊക്കെയാ കാണുന്നത്? Can you explain? Can you? ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ? Top right, what is it? This one. Subconjunctival hemorrhage. That is subconjunctival hemorrhage. Now you see the entire eye, the area around the eyeball, the whole this area, periorbital area is black in color. That is periorbital ecchymosis, otherwise called black eye. Boxers in the മുഖം നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും മുഖത്ത് എപ്പോഴും അടി കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ് കാഷ്വാലിറ്റി വരുന്നവരുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റുമൊക്കെ ഇതുപോലെ രക്തം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. That is called black eye. Usually black eye is associated with subconjunctival hemorrhage. Now on the picture here also you can appreciate little black eye here, subconjunctival hemorrhage. Now look at the CT of this patient. What can you see? ഇത് കണ്ടോ ഈ സർക്കിളിനകത്ത് ഈ വശത്തെ ഓർബിറ്റൽ ഫ്ലോർ പോയി. ഇവിടെ ഓർബിറ്റൽ ഫ്ലോർ ഉണ്ട്. ഇത് മാക്സിലറി ആൻഡ്രം ആണ്. ആൻഡ്രത്തിനകത്ത് എയർ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡിൽ കാണുന്നത്. ഈ സൈഡിൽ ഫ്ലോർ ഹാസ് ഗിവൺ വേ and bleeding has happened into the maxillary antrum. It is opaque now, not like air, and this is called a blowed fracture. Here you can see some orbital fat herniating into the maxillary antrum. This sign is called a teardrop sign. Blowout fracture of the floor of the orbit where orbital fat herniates into the maxillary antrum, giving the appearance of a teardrop. So that is a teardrop sign, blowout fracture of the floor of the orbit. Okay, മനസ്സിലായോ ക്ലാസ് റെപ്പ്? sir, മനസ്സിലായി. Next slide. See, now I want you to answer class rep. What do you think these are? Start from top left. Hyphema. Hyphema. Top right. അതെന്താ ഒരു ഹൈഫീമേ പറയത്തുള്ളൂ? അല്ലല്ല, അത് ഹൈഫീമ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താ എത്ര മടി? താഴെയുള്ള രണ്ടെണ്ണം എന്താണ്? ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഡി ഷേപ്പ് പ്യൂപ്പിൾ. ഡി ഷേപ്പ് പ്യൂപ്പിൾ, ഐറിഡോ ഡയാലിസിസ്. അതായത് ഈ ഭാഗത്തിരുന്ന് ഐറിസ് വിട്ടുവന്നു. ഇത്രയും ഭാഗത്തിരുന്ന് ഐറിസ് സീലിയറി ബോഡിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഭാഗത്തെ പ്യൂപ്പിളിന്റെ സർക്കുലർ ഷേപ്പ് പോയി. അത്രയും ഭാഗത്തെ പ്യൂപ്പിൾ നേരെ ലൈൻ പോലെയായി. അതായത് എവിടെ ഐറിഡോ ഡയാലിസിസ് ഉണ്ടോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്യൂപ്പിലറി മാർജിൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആവും. സോ ഇവിടെയാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കണ്ണിൽ ഈ ഭാഗത്താണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. And you see the pupillary margin losing its contour here. So this is the D-shaped pupil of iridodialysis. Okay. Moving on. Amrita K. Amrita. Yes, sir. Tell me, what do you see top left? This was the cover picture of my presentation today.
Festive pupil. Huh? See, the pupil is widely dilated. This is a slit lamp photograph. Hope you appreciate this rosette shaped opacity on the lens. So this is a rosette cataract. Here, the sonules have given way, and you can see the lens is still in the pupillary area, but it is little displaced. So this is subluxation of the lens. Here also you see that the sonules have given way and the lens is trying to sink into the vitreous. It is going down or it is pulled down. So that is a sunset appearance we call, and that is also subluxation of the lens because the sonules got disrupted. Vipin Kumar, Mansilayo. Yes, sir. Now next here number 100. Who is number 100? Hello, sir. Arana Peru Parayu? Sri Lakshmi. Sri Lakshmi Parayu, what do you think? Top left? Laceration kanam. I hope you can see this big opening in the sclera through which the uveal tissue is coming out. So it's clearly a case of open globe injury. Now here already it is marked on the slide. It is vitreous hemorrhage. നമ്മൾ pupil dilate ചെയ്ത് റെറ്റിന നോക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ റെറ്റിനയുടെ മുന്നിൽ വിട്രിയസിൽ ഇങ്ങനെ കളക്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് കാണാം. ഇത് പിക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് 3-dimensionally അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒഫ്താൽമോസ്കോപ്പി കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് റെറ്റിനയുടെ മുകളിലല്ല, റെറ്റിനയുടെ മുന്നിലായിരിക്കും, വിട്രിയസിലായിരിക്കും ഈ ബ്ലീഡിങ് കാണുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് വിട്രിയസ് ഹെമറേജ്. പടം നോക്കിയാൽ റെറ്റിനയുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന പോലെ തോന്നും, ലൈക്ക് എ റെറ്റിനൽ ഹെമറേജ്, ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട്. ആൻഡ് ഇത് റെറ്റിനയിലുള്ള ഹെമറേജ് ആണ്. ദീസ് ആർ ഓൾ റെറ്റിനൽ ഹെമറേജസ്. ആൻഡ് മുന്നിൽ ഈ കാണുന്ന കടുമേറിയ ദേ ആർ വിട്രിയസ് ഹെമറേജ്. ആൻഡ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഹെമറേജ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്ത ഒരു ബോട്ട് ഷേപ്ഡ് ഹെമറേജ്. Looks like a boat. That is pre-retinal hemorrhage. The shape of pre-retinal hemorrhage or subhyaloid hemorrhage is boat-shaped hemorrhage. The Manslayo Abia Mariam. Yes, sir. Now I said commotio retinae. Commotio retinae എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് posterior pole of the eye. ഫണ്ടസ് ആണിത്. ഇത് ഓപ്റ്റിക് നെർവിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഓപ്റ്റിക് നെർവ് ഹെഡ് ആണ്. ഓപ്റ്റിക് നെർവ് ഹെഡിൽ നിന്ന് ടെമ്പറലി ആണ് മാക്കുല സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മാക്കുലയുടെ നടുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം വിളറിയിരിക്കുന്നു കണ്ടോ, നീര് വീണ് വിളറിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ, ദാറ്റ് ഇസ് കൊമോഷ്യോ റെറ്റിനെ. ആൻഡ് ഫോവിയയുടെ അവിടെ താഴെയുള്ള കോറോയിഡൽ ഫോവിയ ഇസ് ദ തിന്നസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് റെറ്റിന. So a thin retina kuda underlying choroidal circulation shows through, and surrounding white contrasting kuda varumbo you see something very red right at the fovea of the eye, and that is called a cherry red spot. So this appearance of cherry red spot in commotio retinae is very classical of blunt injury to the eye. Cherry red spot is a favorite question of examiners because there are many conditions in ophthalmology that present with a cherry red spot at the macula. Find out, that is asked as a short note or a 2-mark question. Prepare yourself with conditions that present with a cherry red spot at the macula. Now the one below, this one is a cherry red spot will also look like a macular hole. There is actually differential diagnosis. You have to differentiate, is it a cherry red spot or a macular hole? Macular നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചുവന്ന വട്ടം പോലെ കാണും, അത് ഹോൾ ആവാം, ചെറിയ റെഡ് സ്പോട്ട് ആവാം. അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലണ്ട് ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ച് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ണ് ഡയലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ see, this is the kind of appearance we see. The optic nerve is totally pale. It looks very pale and pallid, and here you can see the hole there, and the vasculature and everything has become very thinned out. The retina has lost its color, contour, everything. So that is an atrophic retina with an optic atrophy and a macular hole. So long-term end result of a blunt injury to the eye. Manslayo Amal? Yes, sir. Again, see, in the normal retina, this area will look very clear and light will be seen right at the fovea. That is called the foveal reflex. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ മാക്കുല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഫ്ലൂയിഡ് കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്, and foveal light reflex cannot be seen. So this is macular edema. So to confirm if there is, this is the appearance through the ophthalmoscope. So if you want to confirm there is macular edema, and if you want to measure how much of macular edema is there, the latest gadget we use is OCT, optical coherence tomography, that helps you scan the retina. You can see all the 10 layers of retina, like in the microanatomy of retina we have drawn it in the record books.
or we have learned in the microanatomy, the 10 layers of retina. So അത് അതേപോലെ തന്നെ സ്കാനിൽ കാണാൻ പറ്റും. And that gadget is the latest one in the management of retinal diseases. It is called OCT, optical coherence tomograph. Now let us see a penetrating injury. See this, you can see an injury on the cornea. It is a full thickness injury. Fluorescent dye ഇട്ടിട്ട് slit ലാമ്പിലെ നീല ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുക. എപ്പോഴും fluorescent dye is seen better in the blue light of the slit lamp, and this is the fluorescent dye. You can see here that green color, that is a tear film. മുകളിലത്തെ tear film, താഴത്തെ tear film, and ഈ ഇഞ്ചുറി ഇതിൽ കൂടെ fluorescent dye ഇങ്ങനെ ഡൈല്യൂട്ട് ആയി വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് കണ്ണിനകത്തുനിന്ന് അക്വസ് ഹ്യൂമർ ഇഞ്ചുറി കൂടെ പുറത്ത് വന്നിട്ട് അത് ഡൈയെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് യു ഗെറ്റ് ദറ്റ് കളർ. സോ ദാറ്റ് വേ യു നോ വെദർ an injury is full thickness or not. And that kind of a test is called a Siedel's test. See, you find a cut on the cornea, you want to know whether that cut is a full thickness cut or a partial cut. You want to know whether it's an open globe injury or a closed globe injury. So you put a drop of fluorescent, seat the patient on the slit lamp, turn the white light into blue light, and see what happens through that wound. If the aqueous is coming from inside onto the outside, then you know it is an open globe injury. രണ്ടാമത്തേത്, you can see a sharp object penetrating into the cornea. So it's a penetrating injury surrounded by an area of corneal opacity. മനസ്സിലായോ? ആരാണ്? കുഷാഗർ. കുഷാഗർ വാസുദേവ് ഉറങ്ങിയും തോന്നുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വിളിക്കും. if you don't respond you won't get attendance. പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയില്ല, ഫൈസ, അബിയ, ദേവി കൃഷ്ണ, കുഷാഗർ, അമൽ, ഇങ്ങനെ 4-5 പേരെ എന്റെ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നുള്ളൂ. Others are lucky. Now we come to the next topic, which is intraocular foreign body. So what we do is, generally whenever you have an open globe injury, when you have diagnosed that the patient has an open globe injury, you have to definitely image that eye to rule out a foreign body that got trapped inside the eye. Suppose the ophthalmologist has overseen that, overlooked that, and not diagnosed an intraocular foreign body, the patient can sue the ophthalmologist in the court of law, and the ophthalmologist will have to face huge penalty. So in all cases of open globe injury, make it a practice to either take an X-ray PNS in the center if you're working, if it doesn't have a CT facility, or you refer the patient to higher centers so that a CT scan can be taken and an intraocular foreign body can be ruled out. So the commonest intraocular foreign body we come in daily practice is iron or steel. They enter either through the cornea or the sclera, and the size and velocity of the missile and the site where it gets lodged is what matters to the extent of damage produced. Usually the history that we get is when they were hammering a metal object or when they were hammering a sheet, part of it just like that comes off and strikes the eye and enters the eye. So other കണ്ണിനകത്തൂടെ കേറുമ്പോൾ it will take a path, isn't it? It might be going either through the sonules and directly go and hitting the retina in the peripheral retina. So there the patient is very lucky, nothing has happened to the major structures. But instead, remember, see what happens if that metal piece enters the eye right through the center of the cornea, through the pupil, through the lens. So it's damaging all those structures while it is traversing the eye. So a lot matters on what is the route that the intraocular foreign body takes to access into the eye, and whether it is a sometimes, luckily, because a heat is generated while this foreign body enter the eye because of the force generated while hammering them. Usually these foreign bodies tend to be sterile when they enter the eye, and so no much infection happens usually. But it can produce very severe fulminant endophthalmitis also when this is not there, when the object that has entered is highly contaminated. So damage by intraocular foreign body happens in 3 ways. Either by the mechanical effect it has produced while entering the eye, or by introducing infection along with it, or by the specific nature of the damage that substance with which that intraocular foreign body is made. For example, iron can be damaging or copper can be damaging in its own way. That is inherent to the nature of that substance. So that is the meaning of point 3. So hope you understand. Damage can happen in 3 ways: by mechanical effects produced by the intraocular foreign body, by introducing infection along with it, and by specific action of the substance with which that intraocular foreign body is made.
So this is what I said: to diagnose an intraocular foreign body. This is a commonly asked theory question. Intraocular foreign body, IOFB. In all suspicious cases with history suggestive of possible intraocular foreign body injury, you have to carefully look at a wound of entry. Try to find out a wound of entry either on the cornea or the sclera. And you have to very detailedly examine the anterior segment of the eye with the slit lamp. Look at even the angle of the eye. Because if the foreign body has entered the anterior chamber, it has a tendency to fall down and then get lodged in the angle of the anterior chamber. You know that angle of the anterior chamber cannot be seen with the torchlight because it is hidden between the cornea and the iris. So you need a gonioscope to see the angle of the anterior chamber. So in all cases of suspected intraocular foreign body, you must do a gonioscopy and see whether the angle is lodged in the angle of the anterior chamber. Sometimes you will find a hole on the iris, which tells you that the anterior body has traversed through the iris and gone behind into the eyeball. Sometimes when you dilate the pupil and look at the retina, you will find the iris, you will find a track in the vitreous, again telling you that the foreign body had traversed the vitreous also. So now you must look for the foreign body beyond the vitreous on the retina. So this is how you get clues clinically to find out where the intraocular foreign body is, and always dilate the pupil and do a full fundus examination. You will find the intraocular foreign body sometimes lodged in the macula or the retina. So you can take X-ray, like I said, Caldwell and lateral views to locate the radio opaque foreign body. Sometimes what we do is we can suture the limbus, a metal ring onto the limbus, and then try to take an X-ray so that you will be able to locate where the foreign body is in relation with that metallic ring which you have sutured around the cornea. And when you take CT scan, you can the thinnest slices of the CT scan will finally help you narrow in or zero down on the foreign body. And for non-metallic foreign body, MRI for wooden foreign bodies in particular, as if you suspect a metallic foreign body, MRI is contraindicated. You know that. So that is how you decide upon how to image a case of suspected intraocular foreign body. Now look at the picture. Can you all appreciate intraocular foreign body in each of these pictures? May I call number 121? Who is number 121? 121. Sir, 121. Sir, 119 students, sir. 119 ഉള്ളോ? Sir. 120, 122, 123 അവരൊന്നും ഇല്ല. 102 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നാ 120 ആരാണ്? ക്ലാസ് റെപ്പിന് 119നോടാണ് താല്പര്യം. 119 ആരാണ്? 119. Yes, sir. പേരെന്താണ്? Kushagar, sir. എന്തോ? Kushagar, sir. പറയൂ. What do you see in those pictures? Can you appreciate the intraocular foreign body? See, ഈ പടത്തില് you can see the intraocular foreign body which the surgeon is trying to remove with the help of a forceps. So sclerae കൂടെ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കണ്ണിനകത്തൂടെ കയറി. അപ്പൊ കണ്ണിനകത്തെ പടമാണ് നിങ്ങൾ ഈ വൈഡ് ഡയലേറ്റഡ് പ്യൂപ്പിളിൽ കൂടെ കാണുന്ന. And the surgeon is trying to grasp the foreign body with the forceps. Here you can see intraocular foreign body here in this picture. Can you appreciate top right? 119. Yes, sir. Yes, sir. Now look at this CT scan. Can you appreciate the radio opaque foreign body here between the eyeball and the orbital wall? Now you have another one here. Look, shining metallic foreign body on the retina. And here you can see this white dot, which is seen here also. These are all examples of intraocular foreign body and how imaging helps to locate the intraocular foreign body. So intraocular foreign body should be removed. Of course, it has to be removed because it could be damaging to the eye. But sometimes if you realize that it is inert and probably it is sterile, it has not produced any reaction in the eye, and removing that might be more damaging than leaving it there. In that situation, if you feel it is not harmful to the eye, you may leave it, but that requires a lot of expertise to take a decision like that. And if it has produced only little damage to the eye, and it is not likely to produce any more damage,
And removing that might affect the vision of the eye, because sometimes removing them is a very tedious process. So a lot of damage can happen to the inside of the eye. So in that situation, we might as well take the risk of leaving it there. And sometimes if you feel that leaving it there invariably destroys the eye, then whatever be the reason, we may have to remove it. So you can remove using different methods. You can use the appropriate forceps meant for removing intraocular foreign body from different sides, like anterior chamber of the eye, like an intraocular foreign body lodged on the surface of the iris, angle of the anterior chamber. Sometimes the entire lens with a trapped intraocular foreign body inside the lens may have to be removed by breaking the sorules or suspensory ligaments and removing the entire lens with the foreign body inside. That may have to be done sometimes. Sometimes if the intraocular foreign body is in the vitreous, you can use magnets. You can introduce tiny magnets into the vitreous chamber, intravitreal magnets, or use intravitreal forceps and remove the intraocular foreign body. Now, these are some of the reactions the ocular tissues can be subjected to by a metallic foreign body. Generally, gold, silver, platinum, titanium. These are some of the nice metals that are preferable if at all you want to choose one of the few metals that produce least damage to the eye. These are the ones. Then you have those metals that excite a local irritative response, and that leads to fibrous encapsulation. Fortunately, things don't spread beyond that point. The whole thing tries to encapsulate and get localized. So that is seen with a lead or aluminum intraocular foreign body. And when it is zinc, nickel, or mercury that produces severe suppurative reaction, we are likely to lose the entire eye if you don't remove the foreign body, because it is very suppurative. And iron and copper, they have some specific clinical characteristics that help us diagnose even clinically that this foreign body is iron or this foreign body is copper. So we will discuss those two foreign bodies in detail, and they're very commonly asked in the exams also. So when you have an iron intraocular foreign body, you call that condition siderosis. What an iron intraocular foreign body produces to the eye is called a siderosis. Okay. So what happens is there's an electric current inside the eye, and that electrolytic dissociation of this iron by the intrinsic resting current in the eye, because of which the metal disseminates throughout the tissues of the eye. And in the tissues, it combines with proteins of the cells and damage the cells, especially the epithelial cell. So iron specifically attacks the epithelial cells of tissues of the eye and causes the atrophy of those epithelial cells. So earliest clinical manifestation when iron gets deposited in the eye is seen on the anterior capsule of the lens. You all must remember that lens has got an anterior capsule and a posterior capsule, and there is a lining epithelium only for the anterior capsule of the lens. There is no lining epithelium for the posterior capsule of the lens. So it is this epithelium that gets affected by the iron for the first time when iron is left behind in the eye. So that is why you get to see the signs of siderosis on the anterior capsule of the lens, which has got a lining epithelium. And you can see the picture onto your right side. Through a dilated pupil, you are seeing the lens. And on the anterior capsule of the lens, you can see a lot of brownish areas. These are all the areas where the iron has been deposited. Rusty deposits are arranged in a ring corresponding with the edge of the dilated pupil. See, when you have dilated the pupil, you see a brown ring on the anterior capsule of the lens. That ring was the, what shall I say, surface marking of the undilated pupil. When the pupil was undilated, that was the surface marking. Now, when you have dilated the pupil, you have seen a brown metallic ring corresponding to the undilated pupillary margin. That is pathognomonic of siderosis. Again, eventually in the long run, what happens is the lens will become cataractous, and sometimes the iris of that affected eye will change its color, and because of which now the patient will have two different colors for the iris. The normal iris on one side and the eye containing the iron intraocular foreign body showing a different colored iris. Sometimes it might be very dark brown, or sometimes it might be green, etc. And
pupil will remain dilated in some cases because the iron can get deposited in the pupillary sphincter, damaging the pupillary sphincter, resulting in a mydriasis in the later stages, and vision will gradually fail due to degenerative changes in the retina and lens. And this is how the retina will look like you see below. You can see iron getting deposited on the retina. The retinal the anatomy is totally disrupted. You don't find any blood vessels there. The blood vessels are all attenuated. The pigments of the retina, retinal pigment epithelium, are all damaged, and you see a totally disorganized retina there. So that much about siderosis. And when you take an electroretinogram, usually like electrocardiogram, electroretinogram will also have numerous waves in a normally active retina. But in the long run, electroretinogram will appear flat because all the what shall I say, action potentials generated from the retina will be lost in the later stages. Here we say ERG has got an A wave and a B wave. There will be increased amplitude of A wave with a normal B wave in the early stages, and later the B wave diminishes, and in advanced cases, electroretinogram will be flat. Secondary glaucoma is a common complication if you don't remove this, and that itself can lead to optic atrophy and blindness. And in pathology, you might have learned that to identify iron in tissues, the stain used is Prussian blue. So with Prussian blue, you may be able to diagnose iris in iron in the eye if you take a small sample of the tissue for biopsy, when you are not able to diagnose or confirm siderosis but through other clinical means. Okay. Just give me a few seconds. I'm drinking some water. We'll go to chalcosis. All of you keep reading this text just 10 seconds. Okay. So when you have a copper intraocular foreign body, that condition is called chalcosis. So siderosis, chalcosis are all theory questions. And pure copper, the reaction depends on the content of pure copper in the metal. And pure copper causes suppuration, and ultimately the globe will go into thysis bulbi. I told you it will shrink eventually. And if the pure copper is alloyed with other metals, then maybe the reaction will get milder. Like when you have an alloy of copper, the reaction is supposed to be milder than the damage that pure copper can produce. And like I said, electrolytically, these metals get dissociated in the eye. And here it is deposited in the membranes. See, look at that. Iron was getting deposited in the epithelium, while copper gets deposited in the membrane. And one of the commonest membranes in the eye where copper gets deposited is the Descemet's membrane of the cornea. So in the periphery of the cornea, just inside the limbus, you will find the golden brown ring getting deposited all along the Descemet's membrane of the cornea. And that is a sign very classical of chalcosis. And sometimes you get sunflower cataract. Can you see some shining golden color on the lens in the picture below? That is supposed to be sunflower cataract, and it is very typical of chalcosis. So this is what I said earlier. In the deeper parts of the cornea, at the level of Descemet's membrane, in the peripheral cornea, you have a golden brown ring, and that ring resembles the Kayser-Fleischer ring you see in Wilson's disease. So Kayser-Fleischer ring is seen in Wilson's disease. So like that, you have even copper seen in the peripheral cornea. And where do you see Fleischer ring? Anybody in the class? Where have you heard Fleischer ring? Sir, liver cirrhosis. That is seen in keratoconus, and that is due to iron.
So keratoconusന്റെ conical protrusion of cornea അതിന്റെ ബേസിലുള്ള iron deposit ആണ് Fleischer ring, while Kaiser-Fleischer ring is copper. So remember, Kaiser-Fleischer is copper, Fleischer is hemosiderin. Kaiser-Fleischer is seen in Wilson's disease, Fleischer's is seen in keratoconus. Okay, and then next is sunflower cataract, the same picture you saw earlier. That is another classical appearance of Charcosis. And sometimes you will see this golden plaques getting deposited on the retina, giving retina a metallic sheen. And there is no chemical combination with proteins of the cell like iron, so there is no degenerative change, and sometimes the vision may remain good. So the basic difference between Charcosis and siderosis is, in siderosis it is the epithelium that is affected, in Charcosis it is the membrane. In siderosis, the iron tends to get involved with the protein in the cell, causing too much of damage. But here the protein of the cells are not affected by copper. Now coming to, I think this is the last topic here in this chapter, sympathetic ophthalmia. Okay, so before I proceed with this, do you know who he is? Anybody? General knowledge question. ബ്രെയിലി കണ്ടുപിടിച്ചാണ്. Who is that? Rapano. Sir. Louis Braille. Louis Braille. ബ്രെയിലിയുടെ ഏത് പടം കണ്ടാലും പുള്ളി ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയല്ലേ കാണുന്നത്? അതെ സർ. കാരണം പുള്ളിയുടെ രണ്ട് കണ്ണും ഇല്ല. He is a blind person, and that prompted him to find out the Braille's writing method. He is blind and he lost both his eyes due to a condition called sympathetic ophthalmia, which we are going to discuss. So the story is like this. Louis Braille 3 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അച്ഛന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോകുന്നു. അച്ഛന്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരുപാട് ഷാർപ്പ് ഓബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അത് വെച്ച് കളിക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു കണ്ണിൽ കുത്തിക്കേറി. അപ്പൊ അന്നൊക്കെ സ്റ്റീറോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഇറയാണ്. ബിഫോർ സ്റ്റീറോയിഡ് വാസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മാനേജിങ് ഹ്യൂമൻ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇറയിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. സ്റ്റീറോയിഡ് ഒന്നും അന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു കണ്ണില് ഷാർപ്പ് ഓബ്ജക്റ്റ് കുത്തിക്കറി. അത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കോർണിയയുടെ ലിംബസിന്റെ തൊട്ട് പുറകിലുള്ള ഭാഗം, അതിന്റെ നേരെ താഴെ സീലറി ബോഡിയാണുള്ളത്. ലിംബസ് കഴിഞ്ഞുള്ള ആ 4 മില്ലിമീറ്റർ ഭാഗം 360 ഡിഗ്രിയില്, that is the surface marking of ciliary body. Just underneath the sclera there you have the ciliary body, and that area is known as the danger zone of the eye. ആ ഭാഗത്തുകൂടെ ഒരു ഷാർപ്പ് ഓബ്ജക്ട് കണ്ണിനകത്ത് കുത്തിക്കേറിയാൽ it can produce very severe fulminant uveitis, and one eye മാത്രമല്ല, the affected eye will also develop an immune mediated reaction. It is like one eye is sympathizing for the other eye. So one eye വളരെ bad uveitis വരും. Later the other eye will also develop severe uveitis, and ultimately vision in both the eyes would be lost. So that is what happened to Louis Braille. But after the advent of steroids, these conditions could be managed with steroids, and potentially now they are not that blinding as it used to be. So this is a delayed type 4 hypersensitivity reaction that takes place in the second eye or the fellow eye. ഒരു കണ്ണിൽ ഇഞ്ചുറി നടന്നു, മറ്റേ കണ്ണിനെ ഫെല്ലോ ഐ എന്ന് പറയും. റൈറ്റ് ഐയുടെ ഫെല്ലോ ഐ ലെഫ്റ്റ് ആണ്, ലെഫ്റ്റ് ഐയുടെ ഫെല്ലോ ഐ റൈറ്റ് ആണ്. And that eye is supposed to be the sympathizing eye, and this is manifested usually around 6 weeks on an average, 6 weeks after penetrating injury or any intraocular surgery that affects the ciliary body region and leaves the uveal tissue incarcerated in the wound. That is very important. So an injury through the ciliary body region, be it an injury or a surgery, leaving the iris incarcerated in the wound with persistent inflammation in the injured eye. So the injured eye is called the exciting eye, and the fellow eye is called the sympathizing eye. So if you have an exciting eye, within 6 weeks, you are likely to develop a sympathetic reaction in the fellow eye. Children are particularly susceptible to sympathetic ophthalmia, like what happened to Louis Braille. This is an autoimmune condition. Here, the uveal pigment is the allergen.
So the allergen is uveal pigment that has been liberated due to the injury, and against that antibodies will be formed, and that will attack the uveal pigment of the fellow eye. And when you take a biopsy of this affected uveal tissue and see through the microscope, you will see lot of proliferation and nodular aggregation of cells. And this collection of cells are called Ballen-Fuchs nodule. There will be a lot of lymphocytes and epithelioid cells and later giant cells, and nodules may be seen on the surface of the iris, which is known as Ballen-Fuchs nodule. That is also pathognomonic of sympathetic ophthalmia. And the type of uveitis, you know, it's classified into non-granulomatous and granulomatous. Sympathetic ophthalmia is a type of granulomatous uveitis, and it is invariably bilateral. If you don't manage the exciting eye in the correct manner, the disease will affect the fellow eye also and become bilateral, and that eye could be in the danger of losing vision as well. So what is most important is prompt recognition of this injury in one eye and trying to save the other eye with timely intervention. So that is how you manage a case of sympathetic ophthalmia. So this is the story of Louis Braille I just told you. This is the whole story being narrated here. And this is how he designed the Braille alphabet. Alphabet A, you have 6 dots. A combination of 6 dots is used to represent the 26 alphabets in English literature. A is written like that, B like that, C, and so forth. So all of you try to write your name in Bailey. Google, get this chart and try to write your name in Bailey. You can even exchange love letters if you wish to, if you don't want other people to know what you are telling to your dear friend. Try doing all that, but Parishaka Karinita at your ease. So that's the story of Louis Braille. So don't forget sympathetic ophthalmia. It's a bilateral granulomatous uveitis. And what we do is sometimes if you feel that definitely the other eye is going to get sympathetic ophthalmitis, പണ്ട് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാഡ്ലി ഇഞ്ചേർഡ് ആയിനെ 10 ദിവസത്തിനകം ഓപ്റ്റിക് നെർവിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഐബോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റും. ആ സർജറിയെ എന്യൂക്ലിയേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഐബോളിനെ ഓർബിറ്റൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി optic nerve cut ചെയ്ത് entire eyeball മാറ്റും, so that you can save the fellow eye from developing a sympathizing reaction and the likelihood of potentially pushing that eye into blindness. So that used to be the earlier treatment, but with the advent of steroids now all those things are not needed, because you know that uveitis responds very well to atropine and steroids. So this is I think I have covered 1 second. ഹലോ സാർ, സാറ് മ്യൂട്ട് ആയിരിക്കണം, സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കാമോ ഇപ്പോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. കാണാമോ? കാണാം. അപ്പോ ഇത്രയാണ് ഇഞ്ചുറീസിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സും ഇഞ്ചുറീസിൽ ഞാനൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ബിൽഡ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്. ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്നത്. യൂസ് ഗൂഗിൾ, യൂസ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, സീ പിക്ചേഴ്സ്, ലേൺ ഓൾ ദീസ് കണ്ടീഷൻ. കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഇതില് chalcosis, siderosis, intraocular foreign body, mechanical injuries classification, blunt injury to the eye essay question, chemical injury, symboliferon. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന കുറെ വേർഡ്സ് ആണ്, കീ വേർഡ്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് സ്ഥിരം എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്നത്. So anybody you have any doubt you can ask me, and I find only 87 students now. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ തന്നെ അറ്റൻഡൻസ് അയക്കണം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര പേര് വന്നു എന്നുള്ളത്.
and that I have to hand it over to Dr. Mini. So out of 135, only 87 students. 87 right now. I don't know ഇതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് തല കാണിച്ചിട്ട് പോയോ എന്നൊക്കെ. എന്തായാലും 87 കൂടുതൽ വേണ്ട, ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ക്ലാസ് തീരുമ്പോൾ 87 വരെ ഉള്ളൂ. 135 സ്റ്റുഡൻസ് ഇല്ല, 190 സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളൂ. 190. ഓക്കെ, ശരി. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ. ഇല്ല. So shall we wind up? Okay, sir. Okay, good night. So send me the attendance after the class. Okay. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you. Welcome. Sir.